In this video, I'm going to showcase my thermal vision post-process shader that I have developed in Unreal Engine. This shader has 22 exposed parameters that allows you to control various properties of the thermal vision effect. The enable fog parameter enables fog. The fog color parameter controls the fog color. The fog start distance parameter controls the fog start distance. The fog end distance parameter controls the fog end distance. The base color 1 parameter controls the base color. The base color 2 parameter controls the base color. The highlight color 1 parameter controls the highlight color. The highlight color 2 parameter controls the highlight color. The highlight strength parameter controls the highlight strength. The noise opacity parameter controls the noise opacity. The vignette strength parameter controls the vignette strength. The Fresnel intensity parameter controls the Fresnel intensity. The Fresnel smoothing parameter controls the Fresnel smoothing. The enable ambient occlusion parameter enables an ambient occlusion effect. The ambient occlusion intensity parameter controls the ambient occlusion intensity. The texture parameter controls the jitter texture. The texture tiling and offset parameter controls the UV tiling and offset. The red and green channel controls the tiling, and the blue and alpha channel controls the offset. Use the negative tiling value to flip the UVs. The texture rotation parameter controls the rotation angle and anchor point position. The red channel controls the angle, the green channel controls the anchor point on the U-axis, and the blue channel controls the anchor point on the V-axis. Use degrees for the rotation angle. The mask parameter allows the user to enable or disable texture channels. The red, green, blue, and alpha channels can be used. The strength parameter controls the jitter strength. The animation speed X parameter controls the panning animation speed on the X-axis. The animation speed Y parameter controls the panning animation speed on the Y-axis.